Uninvited auf dem NES. Ein guter alter Klassiker im Point-and-Click-Stil. Wie Shadowgate, was ja einige von euch kennen werden von mir aus, ne? Oder Déjà-vu. Déjà-vu erschien auch für den Game Boy Color in einem Doppelpack mit Déjà-vu 1 und 2. Letzteres erschien aber nie anderswo. Außer höchstens vielleicht damals noch auf dem Apple Computer, das weiß ich gerade nicht genau. Auf jeden Fall, ohne lange Vorreden, let's go. Fall 3, weil es cool ist. Look out, the last thing you remember before blacking out was a shadowy figure appearing in the road in front of you. You heard your sister cry out as you swerved the car into the street. You realized that you are alone. Your sister must have gone for help. Probably. Und es liegt bereits Benzingeruch in der Luft. Das ist natürlich nicht gut. Wir sollten wahrscheinlich nicht allzu lange hier drin bleiben. Können wir denn das Lenkrad bewegen? Nein. Können wir das Handschuhfach öffnen? Es geht nicht auf. Aufs Lenkrad schlagen. Nichts passiert. Ach. Gehen wir besser mal raus. An explosion erupts behind you as your car bursts into flames. At least it will save you the cost of a tow. You find yourself standing in front of an old mansion. It gives you the creeps. It won't open. The mansion is cold and foreboding. You sense great evil within. Gut. Was man als erstes natürlich macht, ist den Briefkasten zu plündern. Und Umschlag. Was ist da drin? Ein Brief und ein Amulett oder Anhänger. This note reads: Dear Master, please forgive me. My health prevents me from aiding you in your battle against the evil Draco. You teach your students well. They become too powerful for their own good. Enclosed is an amulet that should look familiar. Wear this gem and think of me. The undead will surely fear it. Still the evil, my friend. Set it free for the sake of the family. Fare thee well. Ich denke, das Amulett nehmen wir an uns. You pick up the pendant and it begins to sparkle. Then, the door of the mansion opens and there's you to enter. Could your sister be in there? Ja, um das jetzt mal zu sagen, so eine Art von Türschutz ist nicht sehr sicher. Jeder, der den Brief findet und das Amulett an sich nehmen kann, das Hauslein betreten. Was haben wir da? As you enter, the door slams shut behind you. This foyer is a large and luxurious room. Still, it seems strangely oppressive. Ja, hier war ein Kamin, da brennt kein Feuer. There's dried wood in the fireplace. The chair looks like it's worth a bundle. Das ist schön. Der ist genauso viel wert. Das Sofa hier. The couch looks soft. You feel something hard soon into it. Interessant. The small rock barely covers the floor. Was haben wir denn hier in der rechten Abteilung? Oh. This room was designed for deep thought and research. Jetzt haben wir noch mal das Buch hier. It's a large ancient book. Öffnen wir das Buch. About magic in general. Magic is not good nor bad.
If it is used properly, good may result from it. Ja, und das Gegenteil natürlich auch. What follows are a few magical spells. From nothing it shall form, and none shall see thee. Cloud DC! Awake to a sleep, movement to still, 6 legs or more, bend to your will. Stellini! Wir lernen hier einige Sprüche schon am Anfang des Spiels, enorm. If the path is... Jetzt sei ich zu langsam. Auf jeden Fall haben wir einen weiteren Zauber. From here to there when stone walls impair. Telemacy. Or telemace. You memorize the magic words. Ah! Magic book disappeared. Magic. This star chart shows Orion and Cassiopeia. Ooh. Orion. Or Orion. It's a painting of a great eagle diving with extended talons. Adler sind toll. This hallway is much too quiet. You feel like something is waiting to get you. Was haben wir hier? It's a small painting of a young fellow. Hello, young fellow. The fur creaks under your weight. It's a giant stuffed fish. Yeah, hooray for fish. Was haben wir denn hier drin? It's a small closet. It contains pesticide. It's a soap box. Is it all temperature soap? Wer weiß. They can label it Spider Cider. The instructions read: knocks out arachnids and has been proven effective by leading entomologists. Das hier werden wir mitnehmen, es wird uns doch nützlich sein. Ich glaube, sonst brauchen wir hier nichts. The cap bottles label reads: no ghost. Used when you want the dead guests to return to the world. Ich habe mich geirrt, wir nehmen es auch mit. Komm, so. Von hier haben wir alles. Der Rest ist nutzlos. Man könnte aber alles mitnehmen. Ich brauche diese Musik. Wunderschön. This must be the master's bedroom. There's a stale smell about this room. Das ist ein Tagebuch, oder? Ja, it's a small black diary. Natürlich lesen wir das. This diary reads: I have lost control of Draken. My star student now fancies himself a master. Though his power is strong, his spirit is weak. He is easily corrupted by the dark spirits of greed and power. My servant, more away than I, sealed his star in my hingeless box. They are locked away, beyond his stare. I've hidden the key, as Shia knows where. Und wer es genau aufgepasst hat, weiß genau, wo wir den Schlüssel finden. Was haben wir hier noch? The photograph is of a beautiful woman. It reads Terry Marsh, Duchess of Trent. Ooh. The decor of this room could be described as African Art Deco. This is an ancient African ceremonial mask. This little Indian man looks like some kind of voodoo doll. It's a soft towel. It's a soft towel. You see nothing unusual. This large bathtub seems to have been cut from a single slab of granite. Nice. All shackled in a small bottle.
here. This relatively plain vial contains a blue liquid. Oh, yeah. You let out a startled scream at the sight of your own reflection. You can't remember ever looking so awful. Be careful. You wouldn't want to be caught dead looking like this. Zum Glück sehen wir uns da selber nicht. Hast du was im Schrank? Oh, der ist verschlossen. Natürlich. So, dann in der Türe. Eine Axt. Spiral stairs lead to the second floor. Although this axe is old, it is still very sharp. Ich nehme die mal mit. Ich nehme die mit, habe ich gesagt. Kann ich die Glühbirne angucken? It's an old lamp. More bulb than a lamp. Iron bars are set in the floor and go up to the ceiling. Has someone been kept in there as punishment for betraying the master? Es sei mir an dieser Stelle auch gesagt, wir spielen die unzensierte Version. A hideous skeleton forms inside the cell. In a deathly dry voice it says, "There is no escape from here, there is no escape, no escape." His voice fades out as the image fades. Ja, wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir verloren. Aber ich will es euch einfach mal zeigen. Trotz allem werde ich hier erstmal speichern. Dass wir nicht irgendwie stecken bleiben. Und bam! As you enter the cell, you hear the door slam shut behind you. There's no escape. You are trapped. Eventually you die and your spirit joins the others on the estate. Ja, deswegen gehen wir nicht da rein. Also gleich wieder runter. Schaut mal hier nach links. Ne, da war ich eben schon. Ach, komm. Ich will in die mittlere... Oh Gott, das ist so schwierig mit den Türen. Hier, eine mittlere gibt es da gar nicht. It seems to be an ordinary bedroom. You feel very, very weak. Pressure begins to bear down on you. Unbearable. Was haben wir hier so? A stain adorns this leather-covered diary. My star is gone, but not lost. Master's servant will pay for his betrayal. The vehicle of my power has not had it served its purpose. When it sets me free, I will have a chance to realize my unlimited potential. The forces of the technological society will be unprepared for the likes of me. I will not be denied. My victory is inevitable. Das ist wohl der Typ, der ein bisschen verrückt geworden ist. It's a large mirror. This abstract painting has no signature upon it. Was haben wir denn hier noch so nebendran? Ein Badezimmer. This bathroom is cold and dark. You notice that there's no toilet. A mirror with a beautiful frame. You take a moment to check your hair. Of course. That's a laundry basket. It's a soft towel. Ja, diese weichen Handtücher kennen wir mittlerweile. Wollen wir das tun? Eigentlich macht man das ja nicht. This towel smells pretty bad. You also notice that it's stained with blood.
Blutgetränktes Handtuch. Ist doch hier was im Nachttisch? Eine Schriftrolle. Scroll reads, Doll, Doll, wilt thou lead the lost. You memorize the magic words. Doll, Doll. Ah, scroll one disappeared. Gut, jetzt haben wir noch eine Tür. Und danach werden wir wieder runtergehen. The bedroom is sparsely furnished. It's probably a best guest bedroom. Ja. Was haben wir hier drin? Im Schrank? Hä? Ein Rubin. Hallo. It's a large blood red ruby. You feel some sort of strange power running through it. Dann lassen wir mal besser liegen. The cushy bed offers little support for your backpack. Before there was solid state technology, there were big radios. Kann ich es benutzen? You turn on the radio, hoping to hear some tunes, but it doesn't work. Schade, schade, schade. Die Diamanten wollte übrigens nicht mitnehmen. Vertraut mir. Oh. A strange woman appears. She's dressed like Scarlett O'Hara. This woman wears the dress of a Southern Belle. Können wir reden? You speak to her and she says, "Thank you for coming back for me, my love. You will be mine forever." Ich glaube eigentlich nicht, dass ich das will. Nee. You have gotten the attention of the mysterious lady. She turns to face you. Her face is devoid of any flesh. You are frozen with horror as she begins ripping you apart. She laughs hysterically as your body slumps to the ground. Ja, auch diese nette Lady kann es gerne umbringen. Was heißt kann, sie wacht es. Außer. Ja, außer was? Erinnert euch hieran? No goes used when you want the dead guests to return to the world. Aber passt auf. Nicht einfach nur benutzen. Das klappt nicht. Die Flasche ist nämlich zu. Jetzt haben wir sie aufgemacht und jetzt wird's witzig. No ghost use on this nice lady. Hahaha. You pour the foul-smelling liquid on the bell. She lets out a horrifying scream as she begins to melt away. Und tschüss, Lady O'Hara. This bar has lost little of its original charm. Ach, eine kleine Terrasse. We got a splendid view of the desolate estate. A large black spider quickly runs by you along the railing. Nice animation. Diese Spinne, die da entlang läuft, die werden wir noch brauchen. Also. A white aerosol stream sprays from the spider side. Okay. It leaves the railing sticky. Jetzt müssen wir mal zurück und wieder raus. Da läuft die Spinne nochmal vorbei. Oh. The spider becomes paralyzed as it comes into contact with the cider spider. The pesticide seems to have stopped the spider. Wir packen sie uns einfach mal in die Tasche. Wird jeder machen. Naja, okay.
Da ist keine neue Nachricht mit bei. Schauen wir uns mal weiter um. Hier waren wir noch nicht drin. This is impressive sight. You could throw a terrific birthday bash in this room. This painting shows an eagle flying off with a snake in its talons. Interessant. It's a bouquet of flowers. These would look good on a tombstone. Doch, dann nehme ich es aber mal Switch für später. Was haben wir hier hinten? Oh halt, Bild. It's a painting of a landscape. Ja, da. This room is really cold. Where in the world could this awful chill be coming from? This ink blotter is marked with the lines of many letters. Dann können wir hier die Schublade öffnen. Jawohl. Eine Karte. The elements, names and atomic numbers are as shown. Copper 29, silver 47, gold 79, mercury 80, lead 82, uranium 92. Die werden wir mitnehmen. Ich habe das Gefühl, sie könnte uns das nützlich sein. Und die Tür hier? It won't open, it's locked. Oh. Was sagen die Bilder? This mountainscape is stunning and exhilarating. You can almost smell the mountain air. Gut. Dann können wir jetzt mal hier hingehen. Ah, die Küche. This kitchen seems to have been a recent addition. Could there be anything to eat here? Wer weiß, schauen wir mal rein. Nothing in here, nothing in here. This cookie jar is quite large. Oh, Kekse. Kekse sind immer gut. Kannst du es öffnen? Nichts drin. Och. Ja. Schließen wir wieder ab. Ja. Wieso kann man es da nicht abstellen? Ernsthaft? Ach komm hier. Mach die Tür auf. Und hier auch gleich. Gehen wir erstmal nach rechts. Mhm. Eine kleine Vorratskammer. Das ist Salami, oder? Ein Aged Salami. Meins. It's one of those 20-pound economy-sized bags of white flour. It looks like a spatula. This cooking thermometer seems to be broken. Oh. It's a box of matches. Matchboxes. Matchbox. You get it? Whoever had occupied this room must have been satisfied with more accommodations. The lack of dust tells you that this is a servant's room. Nothing in here. Wie ist mit dem Parfüm hier? This bottle of cologne is labeled Horse Trader. The bristles of the sturdy brush are filled with strands of grey hair and white specks. Können wir das Licht anschalten? Oh! It seems that there's a book set inside the wall. Suddenly, a spirit covered in chains stands before you. This is my room. Who let you in here? Dragon must have sent you
You cannot have it. You cannot have my precious. I have hidden it. No, you must leave. Leave me and my precious alone. Yes, all alone. Kann man mit dir reden oder sowas? It appears to be a ghostly figure of a man dressed in very outdated clothing. He's carrying a burden of chains. Reden? Magst du reden? This is my room. Who let you in here? Dragon must have sent you. Ja, na gut. Er wiederholt sich nur. Gut, ins Gesicht schlagen. The screaming apparitions misty from engulfs you, and you become covered in this thick, sticky goo. It's acid. Hä? Das geht doch... Na. It doesn't take long for it to dissolve your body. Your quest is over. Gut, auf ein neues. Wir öffnen erstmal wieder das Versteck. Na, bla bla bla. So, wie werden wir denn am besten los? Mit Sami ist es jedenfalls nicht die Möglichkeit. Aber wie es der Zufall will, hat der Geist des Dieners Angst vor Spinnen. You reel back and throw the unconscious spider at the ghost. The ghost shrieks at the sight of the stunned spider. Flustered and frightened, the spirit dissolves from view. Jetzt sind wir los. Wunderbar. Aber wie kann ein Geist Angst vor Spinnen haben? Mensch, Mensch, Mensch. Sein Tagebuch gehört nun jedenfalls uns. Open Diary Jury. The master would not or could not, so I have stolen Dragon's Star. He's an evil soul. Unlike the master, he uses his power for amusement and profit. He is not concerned with spiritual enlightenment. There's no compassion with his power. I grow weak. I am dying. I have hidden the star in Master's special box. It never opens. It has no locks. Dragon's Star never discerns. In fire it freezes. In ice it burns. Sehr interessant. Hast hier noch irgendwas Interessantes für uns? Da oben? This frying pan has a nice heat dispersing handle. It's an ordinary pot. This pan is coated with one of those snow stick surfaces. You see nothing unusual. It's a meat cleaver, just like the butchers on TV commercials use it. Yeah. This is a very sharp little blade. Das klingt doch nett. Das können wir garantiert gebrauchen, das Ding. Na, sind wir von hier gekommen oder? Nee, sind wir nicht. Von hier sind wir nicht gekommen. You mentioned that this is the game room. Sieht aus, ne? Ein großes, ein sehr unnatürliches Schachbrett vor allem. Mit zumindest 2 Bretter in einem. The scientific name for this painting must be Agrius Maximus. The man in this painting gives you a penetrating stare. He seems almost alive. You wonder why there's a plate here. Maybe someone was feeding the pet. Until now you had only seen a gramophone in the movies. Läuft das Ding wenigstens noch? Wo wir das nur kennen? Snap.
You hear something break, and the music grinds to a halt. Ein sehr nettes Easter Egg. This room must be some sort of trophy room. You feel sorry for the animals that were killed only for sport. The skin of this large jungle cat has been made into a throw rug. What a waste. Exactly. Such a freaking waste. It's large stuff, right? Yeah, it would look better in the Antarctic. This moose head is really quite large. It's a rifle. It has been locked up so it can't be used by anyone. Oh. It's a cage for carrying animals. It looks pretty strong. Ja, ich würde sagen, den Käfig nehmen wir auch mit. Wo geht's hier hin? Oh, you're in the backyard. In the distance you can see 3 buildings. You should leave what you don't need here. Ja, und an diesem Moment hier werden wir eine kleine Pause einlegen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Déjà-vu. Nicht Déjà-vu, sondern Uninvited. Da habe ich aber böse versprochen. Bis dann bei Uninvited.